Hi students. So BRIKS Academy ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋಂಥ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೋ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ವರೆಗೆ ಸೊ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 3 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ MCQs, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ಇಡೀ ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಡೀ ವರ್ಷ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಲಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಓದಿದ್ರಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, 100% ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಡೀ 365 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಡೇಸ್ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಡೇಸನ್ನು ಅಂದುಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಾದರೆ 80ಕ್ಕೆ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ PUದಲ್ಲಿ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 90% ಆರ್ 100% ಸ್ಕೋರಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಒಂದೊಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಾದರೆ CETಯಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆದರೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಯುಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 10 ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆ 10 ಡೇಸು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮುಡುಪಾಗಿಡಿ. ಸೊ 100% ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು 5 ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀನೋ, ಸೊ 4 ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಬೇಕು, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀನೋ 100% ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಈಚೆ ಯಾವುದೂ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮೇ ಬಿ ಅವರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು ಅಗೇನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೋ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಕ್ವಶನ್ 100% ಶೋರ್. ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದೇ ನಿಮಗೆ 3 ಕ್ವಶನು. ಆ 3 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 100% 1 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಕ್ವಶನ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಕ್ವಶನ್ 100% ಶೋರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ matrix. In matrix you will be having around 3 to 4 questions, 3 to 4 different type of questions. Out of that 1 question will be there, out of around 4 I will write. Out of 4 you will get 1 question. So and this one, that is determinantally if you look at only 1 question, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 1 ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 5 to 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು 5 ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್, ಮೈ ಸಜೆಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್.
Indefinite integral ಅಲ್ಲಿ generally I am not going to discuss in indefinite integral because 9 problems are there. In that 9 problem ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ದಟ್ ಈಸ್ area under the curve. Definitely you will get one question out of 3. Only 3 questions are there in area under curve. That is circle, ellipse as well as parabola, and ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ cos x. So out of 4 questions you will get 1 question. So next is which one? Differential equation. It is in a differential equation, if you learn 2 to 3 problems exactly, that is more than sufficient. So let us take the first one. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವಾ? ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು 1 ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ 2 ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ 3 ಸಾರಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ 100% 20ಕ್ಕೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಡಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ 3 types ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. In that first one, it is non-repeated ಅಥವಾ non-periodic ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸರ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೀವು ಹೇಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟು, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಡಿಫರೆಂಟು. ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಫ್ ಯು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೈಸ್ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ e raised to mx into that is e raised to mx plus b e raised to nx equal to this y equal to that, show that this and so on. So e type of problem only I will call this as first type of problem. Okay, I will call that as first type of problem. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ dy by dx, then calculate d square y by dx square and substitute in this equation, you will get the answer. ಯಾವಾಗ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ಕು? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್. ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ y ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ dy by dx. Easy differentiation, not like your most complicated differentiation, e raised to log x raised to x, many difficult problems ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವೆರಿ ಈಸಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ a into what is e raised to mx differentiation? e raised to mx into mx differentiation is m plus b into b is a coefficient, keep as it is. E raised to nx differentiation, e raised to nx into nx differentiation is n. That is dy by dx you got. Now calculate d square y by dx square. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. a into e raised to mx differentiation, e raised to mx into mx differentiation is m into m square it is, plus b into e raised to nx differentiation, e raised to nx into n, one more n is there, it is n square. So I got d square y by dx square, dy by dx. Most probably you will get 2 marks. dy by dx is 1 marks, d square y by dx square is 1 marks. Now consider that is d square y by dx square minus m plus n into dy by dx plus m into n into y. Don't write equal to 0. You have to get equal to 0. Okay. So get equal to 0. So now consider that is equal to what is d square y by dx square. Here it is there. a into m square into e raised to mx plus b into n square into e raised to nx. That is d square y by dx square minus m plus n into dy by dx. It is dy by dx is here. That is a into m into e raised to mx plus b into n into e raised to nx. That is dy by dx plus m into n into y. Y is there in the given problem only. So y ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. What is y? a into e raised to mx
plus b into e raised to nx. Now the left is only one step that you have to simplify and cancel the term, you will get the answer, right? Now it is equal to a square m a, sorry, it is not a square, it is a, sorry, it is a, that is a m square e raised to mx plus b n square e raised to nx. Now if I apply the minus sign, nodi illiro elladakku complete for all the terms you will get minus because outside is minus, right? So it is ಒಂದೊಂದೇ multiply ಮಾಡ್ತು m ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, that is minus m into m square a m square e raised to mx. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ m ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. b ಇಂಟು m into n, that is m into n e raised to nx. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಚೆ ಇದೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ a into m into n into e raised to mx. Again this also minus, it is b into, that is n into n n square into e raised to nx. Now take m into n inside, that is m into n into a e raised to mx plus m into n into b into e raised to nx. Now check, there are total you will get 4 minus sign there, correct ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ you will get 4 minus sign ನೋಡಿ, 1 2 3 4 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು 1 2 ಸೊ 3 4 ಟೋಟಲ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಚೆಕ್ ದಟ್, ಚೆಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Check how many steps are there. dy by dx 1 step, d square y by dx 2 steps, maybe substitution 3 steps, and multiplying m plus n 4th step, getting the answer 1 step, total 5 steps, 5 marks. Okay, I'll go to the next one, that is, so first problem ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ್ಕೋತೀರಿ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ, ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಎಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. That's it. So I think you will take this as a homework, right? Next problem, that is a double differentiation by using this problem. I will take it as a second type of problem. In second type of problem you are going to get periodic ಅಂತ ನಾನು ಕರ್ಕೋತೀನಿ. ಡಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 2 ಸಾರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೈ ಅಗೇನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್, ಕಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೈನ್. ಸೊ 2 ಸಾರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯ್ತು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, right? So now we'll start, that is now y differentiation. First time I am differentiating, dy by dx, it is equal to a into, what is sin x differentiation? Is it cos x? Plus b into, what is cos x differentiation? Is it minus sin x? Check, is it minus sin x? One step mugitu. Next, what I need? d square y by dx square I need. So differentiate again. D square y by dx square is equal to a into, what is cos x differentiation? Minus sin x. B into, what is sin x differentiation? It is cos x. So I left with minus sign as it is. Minus sign ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೋತು. Now take minus sign common outside. What I left with now? If I take minus sign common outside, a sin x minus into plus minus, it is b cos x. If I am correct, check, a sin x plus b cos x, that's equal to d square y by dx square. Now d square y by dx square equal to minus, is it nothing but your given problem y? That's why I told this and I called this as periodic function. ಅಲ್ಲ ಅದು. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ 2 ಸಾರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇರೆ ಅದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಈಸ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ವೈ? ನಾವು ಟೇಕ್ minus y to this side, what will get? d square y by dx square minus y to take this side, it is plus y
equal to 0, check. Is it your answer? Is it your answer? Check. Not even a 5 steps. You will get a 5 marks for this. Not even a 5 steps. 5 steps ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಸಾರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನು ಕಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ e raised to x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ಸಾರ್ e raised to x ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಒನ್. Now, this is also periodic, differentiation, periodic differentiation. First time I will differentiate here, same as the previous one, that is dy by dx equal to, that is 500 into, what is e raised to 7x differentiation? E raised to 7x into 7x differentiation is 7 here, plus 600 into e raised to minus 7x differentiation. E raised to minus 7x into minus 7 here. Clear? Next time, that is I need d square y by dx square it is. Now d square y by dx square equal to 500 into 7 into, again differentiate e raised to 7x, what you will get? What is e raised to 7x? E raised to 7x into 7 plus 600 into e raised to minus 7x. E raised to minus 7x, already minus 7 is there, one more minus 7 you are going to get, right? Simple, very basic terms of differentiation, right? Now that's equal to 7 into 7, 49, 7 into 7, 49 minus into minus plus, of course. So if I take 49 outside, what will you get now? This is 500 e raised to 7x plus here 600 e raised to minus 7x. Am I right? So here 49 into, is it your y? Is it your y? That's why I called that as ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಎರಡು ಸಾರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು 500 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 600 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ವೈ, ರೈಟ್? ವೈ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 49y, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 49y ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಚೆಕ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, 1 2 3. So within 3 steps you are going to get 5 marks. That's why I repeatedly tell, take double differentiation as one of the question for your 5 mark question, right? Next is, so second term, the second type of mugitadu. So that is second type, I will call it as this one and the previous one. Both I will call it as second type, that is periodic. So ಎರಡು ಸಾರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸಾರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ you will get the answer, right? The next one I will take, that is a third type of problem it is. So I will take this as a third type of problem. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, you ಒಂದು ಸಾರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get a denominator. Repeatedly you will going to get a denominator. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಅಗೇನ್, you will get the answer. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್, you will get the answer, right? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವೋ? ಒಂದು ಸಾರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ y1 ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ರೈಟ್ ಸೈಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ y1 ಆ್ಯಂಡ್ y2 ಈ ಕಾಲ್ಡ್. y1 ಅಂದ್ರೇನು? dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. y2 ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. That's it. Okay, dy by dx and d square by dx. y1, that is the first time I am differentiating. y1 equal to 3 into, what is cos differentiation? Cos of something minus sine of something into differentiation of log x. Is it 1 by x? 1 by x plus sine differentiation, 4 into sine of something differentiation, cos of something into something differentiation, log x differentiation. Is it 1 by x? I told you are going to get a denominator. So I got a denominator. Denominator ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ ದ LCM. ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ? ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು y1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ -3
sine of log x. 4, cos differentiation is minus sine of, that is, sorry, the same term I am going to write, afterwards I will differentiate. Same term I am going to write, that is plus 4 cos of log x. Just 4 cos of log. Just I cross multiplied that, taking LCM and cross multiply, or multiplied throughout by x. ಯಾವುದಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. Now, again differentiate by using this side. Left side you have u into v rule. Right side normal differentiation. Just u into v rule. What is u into v rule? X into, what is y1 differentiation? y2 plus y1 into, what is x differentiation? 1 equal to minus 3 into, what is sine of something differentiation? Cos of something into differentiation of something. Log x is 1 by x. 4 into, what is cos differentiation? Minus sine of something into differentiation of log x is 1 by x. Again I got x in denominator. What is the next procedure? ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೋಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ? ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೋಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ವೈ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಒನ್ equal to minus, if I take outside, that is 3 cos log x minus into minus plus 4 sin log x. Check ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. Check, that's equal to minus, what is 3 cos log x plus 4 sin log x? Is it your given function? Check. ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಇದು ಇದೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. Is it your y? Is it your answer? x square y2 plus xy1 plus y equal to 0. ಈ yನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಆನ್ಸರು? ದಟ್ ಈಸ್ x square y2 plus xy1, ಇದು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, plus y. Is it equal to 0? Is it your answer? Check the number of steps. That is 1, 2, 3, 4, 5 steps. 5 steps, 5 marks. Each step will carry 1 mark. So ಹಾಗಾಗಿ it is better to take double differentiation for 5 marks. Okay. Repeated ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. It is better. The next is this one. Again same as the previous one. ಮಾಡ್ಕೋತೀರೋ ಅಥವಾ shall I do? Same as the previous one. ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನೋ ಚೇಂಜಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ದಟ್ ಈಸ್ x1 x2 y1 y2 they took, so I will take y1 equal to something the square differentiation. What is something the square? 2 into something into differentiation of something. Tan inverse x differentiation 1 by 1 plus x square. That is your first step. You will get 1 marks. Now ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಏನಾಯಿತು? 1 plus x square into y1 equal to 2 into tan inverse x. Right? 1 plus x square into that. Just I cross multiply. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Now again differentiate because I need y2. Again differentiate. This is I will take it as u, this is I will take it as v. Two terms are there, so u into v it is. Left side, right side not a problem, ಸುಮ್ಮನೆ cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ u into v. What is u into v rule? U into differentiation of y1 is y2 plus v into differentiation of 1 differentiation is 0, x square differentiation is 2x equal to 2. What is tan inverse x differentiation? 1 by 1 plus x square, am I right? 1 by 1 plus x square. Again I got denominator ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? Just cross multiply. What happens now? 1 plus x square, if I cross multiply this, it becomes 1 plus x square. So 1 plus x square already ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 1 plus x square ಬಂತು, 1 plus x square the whole square into y2 plus 2 into x into 1 plus x square into y1 equal to 2. Is it your answer? Check the number of steps. 1, 2, 3, 4. Within 4 steps you are going to get 5 marks. Right? The next one. Now sin inverse x, again same. If you want I will do ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ I put around 3-4 questions. First type of ಅಲ್ಲಿ, that is
ನಾನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇರೋದೇ ಎರಡು ನಿಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಇರೋದೇ ಎರಡು ಕ್ವಶನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಪುಟ್ 3-4 questions. Now first differentiation, that is y1 y2 dy by dx and d square y by dx. dy by dx I will call it as y1, d square y by dx square I will call it as y2. It is just I will differentiate. Now differentiate y1 equal to, what is sin inverse x differentiation? 1 by root of 1 minus x square. Am I right? Check. So directly I got denominator ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, just cross multiply now. It is root of 1 minus x square into y1 equal to 1. Next step, differentiate. Taking this as u, this as v, just differentiate. What is u into v rule? Differentiation. u 1 minus x square into y1 differentiation, y2 plus y1 into differentiation of u, root differentiation. What is root differentiation? Root 1 by 2 root, whatever is there, same thing I have to keep. ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಡಿ. 1 by 2 root differentiation is 1 by 2 root into inside differentiation, chain rule. 1 differentiation is 0 minus x square differentiation is 2x equal to right side 1 differentiation is 0, right? So now here 2 get cancelled, here nothing is there means 1, here root of 1 minus x square, just take LCM and cross multiply, you will get the answer. If I take LCM, root of 1 minus x square into root of 1 minus x square, what I will get? 1 minus x square into y2 plus into minus it is, here plus, here minus x into y1 equal to 0, shall I write? Whole thing divided by root of 1 minus x square you will get. If I cross multiply, that's equal to 0, right? So check the number of steps now. 1, 2, 3. If I take LCM and cross multiply, maybe 4 steps, right? So I think hereby this completes differentiation, or any other terms are there. Differentiation completed. So ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ 5 marks. So ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, 5 marks. Next I will go for using the method of integration, find the, that is area under the curve. Area under the curve ಅಲ್ಲಿ first step you should know is you must draw the curve. Without drawing the curve, area under curve problem ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲೇ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು, x square plus y square equal to a square is a circle, x square plus y square equal to a square is a circle, right? I will draw the circle. So I will draw the circle. So this is circle, right? Okay, circle. Now x axis and y axis I have to. So this is y axis and this is x axis. So area under the curve ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, first I will take a small area here, rectangular area here, a small strip I am going to take. So ಅದರದ್ದು area calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ and then the remaining area. So this first I will calculate this area of this. It is very small length here, it is dx. So ಇದು ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು y ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. This I will take it as y, this I will take it as dx. What is the area of that rectangle? What is the area of rectangle? Length into breadth, am I right? This is length and this is breadth, length into breadth. A basic formula, area of rectangle is length into breadth. So length into breadth. Total area ಬೇಕು, then what I have to do? If I want total area, then what I have to do? Integrate. So total full area ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Integrate. How many curves are there? Here? Check how many curves are there. Here one curve, here one curve, here one curve, here one curve. Total 4 curves are there. So I have to go for 4. That is into 4. That's it. ಏನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ what is that area using integration ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಿಷ್ಟು ಮುಗಿದೋಯ್ತು.
The next is just simplification and integration. That's it. Just simplification, right? So now that's equal to 4 into integration of, I need y illinda barkoli, where is y illinda barkoli, what is y square is equal to a square minus x square, or y is equal to root of a square minus x square. Am I right? So I got y value. What is y value? Root of a square minus x square. Now integration from where to where, that I have to find out, right? Now is it start from here? What is this one? Is it x equal to 0? ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಲು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇದೆಷ್ಟು? ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 0 to a, right? Now it is equal to 4 into, what is integration of root of a square minus x square? It's very simple, ಹೇಳಿ. x by a into root of the same a square minus x square plus a square by 2 into sin inverse x by a. If I am correct, check. That is x by a into ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೀರಿ, x by a into given problem plus a square by 2 into, if it is there in the denominator, what will write? Sin inverse x by a, right? Sin inverse x by a. That's our integration. From where to where? 0 to a. From where to where? 0 to a. That's equal to 4 into x by a into root of a square minus x square. Upper limit I have to put. If I put upper limit here, a square minus a square, 0, minus lower limit I have to put here, x is 0 into anything is 0. So this integration vanishes. It's not 0. It's 0. Now only I left it this one. ಏನು ಉಳ್ಕೋತು ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ? a square by 2 into sin inverse, what is upper limit here? X is equal to a by a. What is lower limit? 0. Sin inverse 0 is 0 it is. That's equal to 4 into a square by 2 into sin inverse a cancel, sin inverse 1. What is sin inverse 1 value? It is pi by 2 into 4 cancel, pi a square is the area of the circle. What is the area of the circle? 10th standard ಓದಿರೋದು pi r square, right? Pi r square is the area of the circle, right? So here pi a square is the area of the circle, right? In the place of r we have a. The next one is, I think, area of the ellipse. I think area of the ellipse, it is same as the previous one, because ellipse, circle, except a and b value, everything is same, right? So it is area of the ellipse. First thing is you have to draw ellipse. So it is equal to x-axis I have to introduce, y-axis I have to introduce. Now, so small area I need to consider, very small area here, one small area. This is area. So it is small dx, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ y. ಇದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ y ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಇದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ x ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ರೈಟ್? ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಟೋಟಲ್ 4 ಕರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ಇದೊಂದು ಕರ್ವ್, ಇದೊಂದು ಕರ್ವ್, ಇದೊಂದು ಕರ್ವ್, ಇದೊಂದು ಕರ್ವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟು? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ವ್ಯಾರ್ ಈಸ್ ದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಇವಾಗ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ದರ್? What is area of rectangle? Length into breadth. What is length there? That is y. What is breadth? It is dx. That is length into breadth. Total. If I use the word total. Total ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫುಲ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ಅಂತ. ಫುಲ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಹೌ ಮೆನಿ ಕರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್? ಟೋಟಲ್ 4 ಕರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಂಟು 4. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನಾವು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಅಲ್ಲೇನು ಬಂದಿತ್ತು? ರೂಟ್ ಆಫ್
ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು a square minus x square, right? In circle you got root of a square minus x square, right? Here also same root of a square minus x square except b by a. ಒಂದು ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ b by a ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನೇನು. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ b by a it is b by a into root of it is a square minus x square dx. Between the limits, that is 0 to a, it is that's equal to 4. It is b by a, I will take outside, which is anyway coefficient or constant terms. Root of a square minus x square circle alle madidira. What is your integration? X by 2 into root of the same x by a into that is I think integration I wrote wrong. That is a square by 2 x by 2 into, right? Sorry. That is x by 2 into root of the same a square minus x square plus a square by 2 into that is sin inverse x by a, right? Between the limit, what that? 0 to a, here between the limit 0 to a. I will check the previous one. It is what I did, that is x by 2 into root of the same a square by 2. It is correct, right? No, x by 2 into root of the same a square by 2 into this, right? So first integral, it is 0. Second integral I left with, that is 4 into b by a. What I left with in the second integral? A square by 2 into sin inverse 1, it is pi by 2. 2 into 2, 4 cancel, 1 of the a cancel. What I left with? ab pi. If you want, you can write square units, you can add. So this and what is that circle, both are same problems. Only thing is ಅಲ್ಲಿ b by a ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ b by a ಬರುತ್ತೆ. Full integration is same, method is same, everything is same, right? So ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. Next is that is area under the curve of this one, that is y square equal to 4x, and read y axis and then read y equal to 3. All the terms you have to read. ಯಾವ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್. ವಿಚ್ ಕರ್ವ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಇಯರ್? ಎಕ್ಸು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಯರ್? ವೈ. ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ಕು ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ಕು ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್. ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಲೀನಿಯರು? ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್, ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್. ನೋಡಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ದೆನ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಶುಡ್ ಕವರ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಕರ್ವ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನೋ ಒಂದು ಲೀನಿಯರು ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಲೀನಿಯರ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಓದಿ. ದ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಈ ಕರ್ವು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ y axis and then what they ask, and y equal to 3 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? y is 1, maybe 2, maybe 3, y is equal to 3 here. y equal to 3 is not a point, it is a line. It is not a point. So this is what the area they ask you to calculate, right? So ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ? I will take a small area there, very small area. ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ತಗೋಣ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ, ರೈಟ್? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇಯರ್. ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ನೋಡಿ? ಇದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ dy? ಇದು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ x? ಇದು x axis. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್, ಇದು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಇದು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವೈಯಲ್ಲಿರೋ ಲೆಂತು y, ಎಕ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಲೆಂತು x. ಸೊ ಇದು x, ಇದು dy. y is small, so I took y is small, dy. Now, what is area of that rectangle? ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಏನು ಏರಿಯಾ?
definitely length into breadth, x into dy, length into breadth. But which area they ask you to calculate? Once again check. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. y square is equal to 4x ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. y axis ಅಂದರೆ ಇದು y axis. y equal to 3 ಅಂದರೆ ಇದು. ಈ ಏರಿಯಾ this area they ask you to calculate. If I am correct, check. This area they ask you to calculate, right? Now this ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ it is y is the variable ನೋಡಿ. y ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? From here y equal to 0 to here, is it y equal to 3? Is this full area ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ಸ್ ವೇರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? y equal to 0 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? y equal to 3 ವರೆಗೆ. How many such areas are there? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, there is only one area. So it is only one, no need to write one. So it is anyway only one area, right? So that's equal to, that is 0 to 3. Now I have to solve y from this. Y solve ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? y is equal to root of 4x. Root of 4 is 2. I left with root x it is. That is 2 root x it is. Now it is 2 root x into, that is, I need with respect to y, right? X I need, right? I need x. So what is x equal to, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. That is x equal to, right? What is x equal to? Y square by 4. So I need x equal to y square by 4 into dy. Now 1 by 4 is a coefficient, take as it is. What is y square integration? Is it y cube by 3 between the limit 0 to 3? Right? So it is equal to 1 by 4 3s 12 ಬಂತು ನನಗೆ. 4 3ಲಿ 12. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿ 3's ಕ್ಯೂಬ್ 3 3ಲಿ 9 3ಲಿ 27. ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ 3 4s 12, 3 9s 3 9ಲಿನ, ದಟ್ ಈಸ್ 9 by 4 square units if you want to write square units. So 9 by 4 is the answer. So this is the fourth question in area under the curve. Next, the area under the cos x, that is ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, that is area of cos x it is. There is a chance to ask, less the chance, but there is a chance to ask, right? So trace the curve first. How to trace the curve? Cos x curve it is, just cos x curve. What is cos x curve? It starts from here. Sin x ಕೇಳಿದ್ರು ಬರೀರಿ, sin x ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬರೀರಿ. So cos x curve, here there are 4 curves here. Here to here I will divide this into 4 terms. 1 here to here, 2 here to here, 3 here to here, 4. I will make it into 4 curves. Okay. So in the first one, that is, so here it is start from 0. It is pi by 2. It is pi, 3 pi by 2, 2 pi and so on. So I got here to here 1 curve, here to here 2 curve, 3 curve and 4 curve. So ಒಂದು ಕರ್ವ್ದು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. Shall I write it as 4 times? 4 times. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Right? ಒಂದು ಕರ್ವ್ I am going to calculate. So this curve I am going to calculate the area. This area. This is dx. This is y. What is the area of that rectangle? Area is equal to what? Length into breadth. That is length into breadth. Total, if I use the word total, then it is integration. How many such curves are there here? ಎಷ್ಟು curves ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ? There are, here is the one curve, then here it is another curve here to here, then here to here one more curve, then here to here one more curve. Total how many curves are there? 4 curves are there, right? So I will use 4 times. What is the limit? 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. That's equal to 4 into integration of 0 to pi by 2. What is y? Y equal to ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ? cos x. Y equal to cos x dx, right? That's equal to 4 into, what is cos x integration? Don't say minus sin x. Cos x differentiation is minus sin x. Cos x integration is sin x. Between the limit 0 to pi by 2. That's equal to 4 into, if I substitute upper limit here,
upper limit. What is sin pi by 2? Is 1, sin 0 is 0. Is it equal to 4 units? From this, I completed second question. So you got 10 marks. Count ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ or 10 minutes, 15 minutes ಗೆ you will get 5 marks. Okay? The next one. Second question ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. You have to write 4 questions total, 5 marks. 5 into 4, 20 marks. 4 question. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10 marks ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್. ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪಕ್ಕದ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ರೈಟ್, ನಾನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಟೈಮು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಹಿಯರ್? ಸಿ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್? First thing is you have to calculate the value which is there in the bracket. What is there in the bracket here? Nodi, check ಮಾಡಿ. B plus C is in the bracket, right? LHS. That is B plus C. I have to calculate B plus C. Calculate B plus C. It is better to write B and C and then add. It is better. 5 marks ಇರೋದ್ರಿಂದ at least 5 steps ಆದರೂ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ಇದು B, ಇಲ್ಲಿ C, that is B minus C. B minus C, right? B minus C. This is B minus this is C. So it is better to write once again. ನಾನು ಬರೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. B minus C. This is B, write once. This is C, write once. That is B minus C. What is B minus C? Subtract ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 3 minus 4, it is minus 1. Minus 1 minus 1, it is minus 2. 2 minus 2, it is 0. 4 minus 0, it is 4. That is 2 minus 3, it is minus 1. 5 minus 2, it is 3. 2 minus 1, it is 1. 0 minus of minus 2 plus 2. 3 minus 3, it is 0. That is B minus C. So B minus C ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು? A plus B minus C. A plus B minus C. So again A ಬರೀರಿ, plus B minus C ಬರೀರಿ. B minus C ಇಲ್ಲಿದೆ, A ಇಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಒನ್ಸ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋದು ಬೆಟರು. ಮೇ ಬಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋದು ಬೆಟರ್. ಸೊ ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಎ ಇಯರ್? ಎ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ? ಮಧ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್. ರೈಟ್, ಮಧ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 plus 1 minus 1, it is 0. Now 2 minus 2, it is 0. Minus 3 plus 0, that is minus 3. 5 plus 4, it is 9. That is 0 minus 1, it is minus 1. 2 plus 3, it is 5. That is 1 plus 2, it is 3. Minus 1 plus 0, minus 1. 1 plus 3, it is 4. So this is your LHS, right? So I'll try to calculate RHS. So try to calculate RHS. What is in RHS side? RHS side, A plus B first. A plus B first. Write A plus write B. A plus B first. What is A? A ಇಲ್ಲಿದೆ, B ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಎಡಿಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 plus 3, 4. That is 2 minus 1, it is 1. That is minus 3 plus 2, it is minus 1. 5 plus 4, it is 9. 0 plus 2, it is 2. It is 2 plus 5, it is 7. This is 1 plus 2, it is 3. Minus 1 plus 0, minus 1. 1 plus 3, it is 4. Right? That is A plus B. It is which is there in the bracket. Bracket ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. That is A plus B minus C. A plus B ಇಲ್ಲಿದೆ, minus C ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ once again. Then write A plus B minus C. What is A plus B? It is there here. Minus C is there here. 4 minus 4, 0. 1 minus 1, 0. Minus 1 minus 2, minus 3. That is 9 plus 9 minus 9 minus 0. It is 9. 2 minus 3, it is minus 1. This is 7 minus 2, it is 5. This is 3 minus 1, it is 2. Minus 1 minus of minus plus 2, it is plus 1. 4 plus minus 3, it is 4 minus 3, it is 1, I think, right?
This is 4c. A plus b minus c it is. 4 minus 3 it is 1. So it is 0, 0 minus 3, 9 minus 1, 5, 3. Last column. Tappide. Is the last column here. B minus c it is. Saridia. B minus c. Last column. 2 minus 1, 1. 0 minus of minus plus 2. 3 minus 3. 0 it is. B minus c. A plus b minus c. That is 1 plus 1. 2. It should be 2. It should be 2. So it is 4, I think, right? So it is 0, it is 9, it is. So here, that is A plus B minus C. B minus C is here. That is 1 plus 1, it is 2. Now it is minus 1 plus 2. 2 minus 1, it is 1. It is 1. Next to it is 1 plus 0, that is 1. Nodi, check madi. It is 1. Now check LHS and RHS. Is it equal to same? LHS is equal to RHS. That's why I am telling metrics, while you are considering the metrics as a 5 marks, you should be very careful, because calculation alli tappo chance ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಇರೋಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಡೂ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ, ಏನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಬಿ ಕಾಮ್, ಕೂಲಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್, and here B transpose and A transpose. AB, that is A into B I need to do. A into B, A, that is minus 2, 4, 5, into B, 1, 3, minus 6. That is A into B. What is its order? 1, 2, 3, 3 cross 1. What is its order? 1 cross 3. So resultant order is, it is 3 cross 3. So you will get 3 cross 3. 3 cross 3. Very careful, very careful. Here while you are doing, it is better to calculate order first. Then ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ವೇ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಟ್ ಈಸ್ 3 cross 3. 3 cross 3. That is first row into first column. That is your first element. First row into first column. First element, that is minus 2 into 1 minus 2. First row into second column, minus 2 into 3 minus 6. First row into third column, minus into minus plus 12. Second row into first column, second row into first column, that is your second element, that is 4 into 1 4, 4 into 3 12, 4 into 6 6 4 24, that is 5 into 1 5, 5 3 15, 5 6 30 with minus sign it is, right? So on, that is A into B. Take its transpose. A into B the transpose. Transpose andre ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Convert row into, that is change row into column. The elements which are there in row, ಅದನ್ನು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ರೋದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು you have to write in column. That is minus 2, minus 6, 12. ಪಕ್ಕದ್ದು ಯಾವುದು? 4, 12, minus 24. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕದ್ದು 5, 15, minus 30. So first row into first column, second row into second column, third row into third column, you got LHS. RHS ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? What you have to do in RHS side? What you have to do in RHS side? In RHS, B transpose you have to calculate first. What is B transpose? B is what is that? Row matrix, convert it into column matrix. B transpose, that is 1 3 minus 6. Next I need A transpose. A transpose is in column matrix, right, in terms of row matrix. What is that? Minus 2, 4, 5. Now calculate B transpose into A transpose using the same method. Same ಅಂತಲ್ವಾ? Column matrix, that is row matrix, multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ it is also 3 cross 3. Check once. The next one, that is answer ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Minus 6, minus 2, 12, 4 this, and here also see, that is A into B, and it's a transpose, I calculated. So here B transpose, A transpose, that's equal to this.
So A into B I have here, that is calculate, it's a transpose that, the transpose ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So A into B the transpose ಬರೀರಿ, convert the rows into columns, first row into first column, second row into second column, and so on. And this is, so AB the transpose equal to B transpose A transpose, right? I'll go to the next one. ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತಪ್ಪಬೇಡಿ, ತಪ್ಪದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿಫೈ, ದಟ್ ಈಸ್ A plus B ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇನ್ LHS. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ A plus B ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೋ ಡೌಟ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. A plus B ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ 0 plus 0 0, 6 plus 1 7, 7 plus 1 8, minus 6 plus 1 minus 5, 0 plus 0 0, 8 plus 2 10, 7 plus 1 8, minus 8 plus 2 minus 6, 0 plus 0 0. A plus B add ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೋ ಡೌಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು A plus B into C, C you have to multiply right side. Most of the time student will multiply C left side. That is C into A plus B they will do. ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 0 7 8 minus 5 0 10 8 minus 6 0. C you have to multiply right side only, right side only. What is its order? 3 cross 3. What is its order? 3 cross 2. 3 3 cancel. If you take this as left side, you can't multiply at all. So you have to multiply right side only. Similarly here, AC and BC I have to multiply and just add. That is there in the second, this one. So illirutte nodkoli. So A plus B we calculated. A plus B into C, that is first row into first column, this into this, first element into first, second element into second, third element into third. 0 into 2 2, 0 plus 7 into 2 minus 14, 8 into 3 8 ಮೂರಲಿ 24, 24 minus 14 is 10. That is first row into second column illa, so I have to go for second row into first column. Minus 5 into this one, minus 5 into 2, it is minus 10. 0 into 2, it is 0. 10 into 3, it is 30. 30 minus 10, it is 20. Like that. Just normal multiplication. Normal multiplication. If you know basic multiplication of matrix, you can do it easily, right? Next one also, so this is also important question. First to do A into B, left side, A into B, A into B. Next A into B into C, right side, A into B, whatever you have here, into C, right side, right? C na right side multiply ಮಾಡಬೇಕು. Clear? Next RHS ತಗೊಂಡ್ರೆ B into C, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೇ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. B into C, where I have to multiply A? A I have to multiply left side, left side, left side of BC. BC the left side A multiply ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ in both the problem you are going to do the same mistake. ಇಲ್ಲಿ BC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, BC ಇಂಟು A ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡೇ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಐ ಡಿಡ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ಒನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, rows into columns, rows into columns and so on. Easy multiplication. So here I completed 3 questions. You got 15 marks there. Next is relation and function. Relation and function, very carefully you have to write, but you have only 2 to 3 questions. Number of questions are very, small in scale. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಶನ್ಸು, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಬಟ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಔಟ್ ರೈಟ್. ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 90% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. 90%.
Some 10% chance is that to ask 100 on to also. But 90% they will ask this. 90% they will ask this. So in this question ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಡೋಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನಾನು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಿಸ್ ಮಾಡಕೂಡ್ದು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎಫ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎನ್ ಟು ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ಸೊ y is equal to this domain they define. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. You need only f from n to y. That's it. Then show that f is invertible and find f inverse. So invertible function ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. What is the basic definition of invertible function? Basic definition of invertible function. F from a to b is said to be invertible if there exists a function g from b to a, b ಇಂದ a ಗೆ such that FOG is an identity function, GOF is an identity function. You may ask, sir, what is identity function? Identity function ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎಫ್ ಒ ಜಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಎಫ್ ಒ ಜಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಟು ವೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ವೈ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಅದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು. Then it is called as identity function. So you need to prove GOF is an identity function and FOG is an identity function. Then it is a invertible function. Right? Now, simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ 4ರಿಂದ 5 ಸಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮಿಸ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ದೇ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಎಫ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಜಿ. ಅವನು ಎಫ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಜಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಫೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಡಿಫೈನ್ ಜಿ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್? ವೈ ಟು ಎನ್. ವೈ ಟು ಎನ್. ದೇ ಡಿಫೈನ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಟು ವೈ. ಯು ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಫ್ರಮ್ ವೈ ಟು ಎನ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4x plus 3. ಟೇಕ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? 4x plus 3. Solve for x in terms of y. Solve ಮಾಡಿ. ಈ 3 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬಂತು? y minus 3 equal to 4x. y minus 3 by 4 equal to x. This is your g of x. Such that g of y, of course. g of y equal to what do you have? y minus 3 by 4. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲಿ ವೈ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಜಿ ಒ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಎಕ್ಸ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್? ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಜಿ ಒ ಎಫ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. What is g of f of x? G of f of x. That is the g of. What is f of x I have? Is it 4x plus 3? Is it 4x plus 3? Now. Now, which is equal to. What is the g of something? Isn't better to read it as g of something. ಏನು ಬಂತು? y ಇರಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ 3 by 4 ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? y ಇರಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಜಿ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ y ಇರಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ 3 by 4, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ? 4x plus 3. 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ 4x by 4. 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್? x. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್? x. x ಈಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಎನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಜಿ ಒ ಎಫ್ is an identity function in n. I will call that as equation number 1. Now, equation number 2, that is what you have to prove. Next is FOG is an identity function. Consider FOG, G input to y,
ಎಫ್ ಒ ಜಿ, ಜಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಟು ವೈ, ಎಫ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಜಿಗೆ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಜಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ಬಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ, ಎಫ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ y minus 3 by 4. Now what is f of x? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, what is f of x? 4 into x plus 3 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, is it 4 into x plus 3? So f of something is ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ 4 into something plus 3. x ಇದ್ರೆ x ಬರೀತೀರಪ್ಪ 4 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆದು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕಲ್ವೇನ್ರೋ. x ಇದ್ರೆ x, ಬೇರೆದು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಬೇರೆದು ಬರೀತೀರಾ. sin x ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? 4 into sin x plus 3. e raised to x ಇದ್ರೆ 4 into e raised to x plus 3, like that. Clear? So it is y minus 3 by 4. 4 cancel. y minus 3 plus 3 also get cancel. That's equal to y. Right? Where is y? y ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. Where is y? y is there in y. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? FOG is an identity function in y. Why it is identity function? Input is y, output is also y. Why this is identity function? Input is x, output is also x. So it is identity function. So this is also identity function. From 1 and 2, what is the conclusion? From 1 and 2, what is the conclusion? Conclusion is from 1 and 2, conclusion is f is invertible and f inverse is g. F inverse is g. This will give you 5 marks, full 5 marks. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ವೈ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, this is f of x equal to 1 plus x square, then show that it is neither 1 1 nor 1 2. That is a less chance to ask, but I will do that. It's a very less chance to ask. It is neither 1 1 nor 1 2 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. 1 1 ಅಲ್ಲ, 1 2 ಅಲ್ಲ. It is neither 1 1 nor 1 2. That is how to prove f is not 1 1. Not 1 1 ಅಂದ್ರೇನು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇನ್ಪುಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 1 square is also 1, minus 1 square is also minus 1, plus 1. So I will take x1 is equal to 1, x2 is equal to minus 1. What happens to f of x1? f of 1 ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, that is 1 plus minus 1 the square, minus 1 the square is plus 1, 1 plus 1 is 2. f of x2 is f of minus 1, it is 1 plus minus 1 the square, minus 1 the square is 1, 1 plus 1 2. ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್. f of x1 equal to f of x2, but x1 is not equal to x2. Where x1 x2 you took from? ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಅದು? is it you taken from a real number? ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವ. ಬಟ್ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆನಿ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 1 1, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ what is that? It is not on to. f is not on to. Not on to. Remember, whenever it is on to function, codomain must be range. Codomain ಯಾವುದು? ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ codomain. Codomain is given in the problem. Range you have to calculate, and after calculating range you have to say codomain is not equal to range, right? What is the codomain here? Codomain ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. What is codomain? Codomain is real number r. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. Codomain is r. Codomain is r. Range. What is the range of this function? It's a very simple function. It is directly we can tell the range. What is the minimum value of this? What is the minimum value? Square to 0. Negative ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 0 plus 1 is 1. 1 is the minimum value. 1 is the minimum value. What is the maximum value of this? It is infinity. So definitely codomain is not equal to range. Therefore f is not on to. F is not on. The next problem in relation and function, that is, state whether the function is f of x equal to 3 minus 2x is 1 1 on to or not. Remember,
all the functions which are linear functions, ನೋಡಿ linear ಅಂದ್ರೆ degree 1 are definitely bijective functions. Means what? They are 1 and 1 2 functions. But how to prove for your 5 mark question? It is 5 marks ಗೆ prove ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ 1 1 and 1 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. So method is this. F is 1 1. So take 2 images are equal, prove that 2 pre-images are equal. ಅಂದರೆ f of x1 equal to f of x2 ತಗೊಳ್ಳಿ, x1 equal to x2 ಅಂತ prove ಮಾಡಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. So let f of x1 equal to f of x2, that is the first step. f of x is 3 minus 4x. What is f of x1? ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? So what is f of x1 ಹೇಳಿ? 3 minus 4x1. What is f of x2? f of x2 ಹೇಳಿ? 3 minus 4x2, right? So 3 get cancelled. Minus 4x1 equal to minus 4x2. So minus 4 cancel. x1 equal to x2. Is it true for all x1, x2 are there in this one? Is it are there in domain? All x1, x2 are there in domain? Yes or no? Yes. Then it is 1 1 function. x1, x2 belongs to the domain, real number R. So that is 1 1. How to prove 1 1, right? On to prove ಮಾಡುವಾಗ, that is on to. That is how to prove on to function. There are 2 methods are there to prove on to. One is definitely codomain equal to range. That is clear. Codomain equal to range. Other one is elementary method. ಏನು elementary method? Y codomain ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು x domain ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. Both I will do. ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ಮೆಥಡ್ 1. What is the codomain of the function f? What is the codomain? Codomain ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. It is codomain. That is R. Codomain. All real numbers, set of real numbers. What is range? ಅದನ್ನು ನೀನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Range of f. I already told, for the linear function, range is all real number. For any linear function. What is all real number? That is R. Is it codomain of f? Is it equal to range of f? If yes, then f is onto. The method 2 is, I will do method 2 also. Some colleges may use this method. Method 2. So I have to take one y from codomain. I have to prove that there is x in domain. That's it. ಅಂದರೆ y ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ x ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ y. Let y, or let for all y belongs to this second one, that is R, that is codomain. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು R ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು codomain ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. There exists x in R, again that is a domain such that f of x equal to, you have to get y. f of x equal to, you have to get y. What is f of x? Then y anta ತಗೊಳ್ಳಿ. y equal to, what you will going to get there? That is, ಇದನ್ನ y ಅಂತ ತಗೊಂಡು x ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. That is y equal to 3 minus 4x. They given that. That is minus 4x ಈ ಕಡೆ ತಗೋತೀನಿ, plus 4x. It is 3 minus y. 4 ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, divided by y. This is your, that is x value. That is f of, what is x value? X ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 3 minus y divided by 4, right? 3 minus y divided by 4. Now what is f stands for? F ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, what is f stands for? 3 minus 4 into this.
that is 3 minus 4 into this. Esto 3 minus y by 4. 4 4 cancel. 3 3 cancel. Minus into minus what? Plus y. Is it plus y? So this is how we will prove on to also. Either you can follow this method or we can follow this method. You will get the marks. Don't worry about that. Okay. So this is for 5 marks. Next one. This is also same. So a is r minus of minus 3. That means all real number except 3 it is. It is not like that. Actually it should be like this. Set 3. So here all are except 1. The function is defined from a to b. So f of x equal to x minus 2 and so on. It is 1 and on to. Prove that. 1 and on to. Now, what is how to prove 1 and on to? Bega helbeku. F of x1 equal to f of x2. This is let. You have to take f of x1 equal to f of x2. What is f of x1? Alli nodkondu heli. x1 idre x1 iddale x1 ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 1 1 ಹಾಕಿ ಏನು ಬಂತು? x1 minus 2 by x1 minus 3 minus 3. x2 ಬೇಕು ಅಂದರೆ x2 ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ x2 ಹಾಕಿ. ಏನು ಬಂತು? x2 minus 2 by x2 minus 3. Just cross multiply and simplify and so on. That is x1 minus 2 into x2 minus 3 equal to x2 minus 2 into x1 minus 3. Just multiply. That is x1 into x2 minus x1 into 3. It is 3x1 minus 2x2 minus into minus plus 6 equal to here x1 into x2. This is minus 3 into x2 minus 2 into x1 minus into minus plus 6. 6 get cancel. x1 that x1 x into x2 get cancel. 3x2 I will take this side. That is becomes plus 3x2. Here minus 2x2 equal to 3x1 I will take this side. It becomes plus 3x1 minus 2x1. 3x2 minus 2x2 it is x2. 3x1 that is x1. For all x1 x2 belongs to this one. That is the domain. What is the domain there? A. For all x1 x2 belongs to A. That's how we'll prove it is one function. How to prove onto function? Onto function method 1 I will do. Method 2 you do yourself. Method 1. That is what is the range of the function? Range of the function. What is range of the function? Illa define ಮಾಡಿದಾನೆ ನೋಡಿ. A to B, the function is defined from A to B. B is, that is range you need to calculate of course. So that is called codomain. Codomain of the function. So ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು codomain. ನೀನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು range. What is codomain? Codomain equal to ಹೇಳಿ. What is codomain here? B. B is all real number except 1. What is the range of the function? Range of the function. Range of the function. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Output. Input ಅಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕುವಂಗಿಲ್ಲ. That is if I put 1 here, 1 that is 3 here, 3 minus 3, 0. So it is something by 0 is not defined. Input ಅಲ್ಲಿ 3 ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. That is your domain. That is your domain. How to find the codomain in this case? That is, write f of x as y. Y equal to x minus 2 by x minus 3. Write x in terms of y. So cross multiply. X minus 3 into y is equal to x minus 2. Right? Y in terms of x ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, x in terms of y ಬರೀರಿ ಅಂತ. So it is x into y minus 3 into y equal to x minus 2 it is. Take x to this side. So x into y ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus x. Minus 3y ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ it is plus 3y minus 2. X take common outside. Y minus 1 equal to 3y minus 2. So x equal to what I left with? 3y minus 2 by y minus 1. Y should not be equal to 1. 1. That means what? All real number except 1, that's your range. All real number except 1, that's your range. Is it codomain equal to range? Codomain of f. Is it equal to range of f? Yes or no? Hence it is onto function. Okay. So for hereby relation and function 5 marks I completed. Okay. Next is your choice. That is 4 questions or 5 questions I covered. You have to write only 4 questions out of that. So 5 marks each. The next one is your choice.
whether you will take this or determinant or matrix ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. The next one is that is a differential equation. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ dy/dx ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ y ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ y ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y ಇರಬೇಕು, y ಇರಬೇಕು. dy/dx ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ y ಇರಬೇಕು. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನೆರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ದೀಸ್ ಟು ಐದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಏನೋ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? e raised to integration of p with respect to what? dx equal to e raised to integration of p with respect to x. That is remaining you will see in the problem. Only I will write that much. Then solution. It has 2 parts I told. Another part is solution. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, y ಇದೆ, y ಬರೀರಿ, ಇಂಟು ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಯಾವುದು? ಕ್ಯೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್? dx. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು dx. That's it. Only 2 steps you have. Within 4 or 5 steps you will get the answer. Easy, very easy, right? So we'll start the problem there. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್, ಬಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ dy/dx 2 into y equal to sin x. ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದಟ್. ನೋಡಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಾರ್ ಇನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ dy/dx ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ dy/dx ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ y ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, y ಇದೆಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಎಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಿ, ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಏನಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಐದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ? ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ? ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sin x. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ calculate integral factor and solve it. That's it. So easy it is. Calculate integral factor. What is integral factor? Is equal to formula e raised to p with respect to what? With respect to what? dx. ಇದು ಯಾವುದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? e raised to integration of what is p? 2 with respect to dx. e raised to what is 2 integration? It is 2x. Integration of 2 is 2x. Don't write plus c. In integral factor plus c ಬರೋದಿಲ್ಲ. So next step is to, what is that? Next step is solution. I have to write the solution. What is solution? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ, y ಇದೆ, y ಬರೀರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? y ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ is equal to integration of integral factor into q dx. What is integral factor here? Integral factor into q with respect to what? With respect to what? dx. So y into what is integral factor? E raised to 2x equal to integration of e raised to 2x into what is q? It is sin x with respect to what? dx. E raised to 2x into sin x. E raised to 2x into sin x. What is e raised to 2x into sin x? How to integrate that? So, but that we have to do by using integration by parts, right? That we have to do by using integration by parts, right? Integration by parts. How to do integration by parts?
ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ e raised to 2x into sin x by using Euler rule. I-L-A-T-E, Euler rule. Euler rule. What is Euler rule? Trigonometry ಇದೆ, exponential ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? Trigonometry. Trigonometry is your differentiable. This is your integrable. ಬೇಗ 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 ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ. What is the rule? Differentiable function as it is into integrate the function e raised to 2x into integration of that by 2 minus integration of integrated term as it is into differentiate the differentiable term, that is cos x. Definitely it is a periodic. One or the other time it will going to repeat. E raised to x sin x both are periodic. 2 times differentiate ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಸೊ ಏನು ಬಂತು ಇವಾಗ? e raised to 2x into sin x divided by 2 minus again 1 by 2 you can take common if you want. So this one again u into that is this one, that is a trigonometry first and then exponential. It is differentiable, this is integrable. Rule ಹೇಳಿ, differentiable term as it is into integrate the integrable term minus integration of integrated term as it is into differentiate the differentiable term cos x differentiation minus sin x into dx, right? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು ನೋಡಿ, ತಪ್ತಿರಲ್ಲ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋದು. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಪ್ಪೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ e raised to 2x into sin x divided by 2 minus 2 into 2 4 1 by 4 into e raised to 2x into cos x minus into minus plus into minus 1 by 2 into 2 it is 4. What is e raised to 2x into sin x? Is it your I? Check. Is it your I? ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಂತ ನೋಡಿ. 1 by 4 into, so whatever I am going to get, is it I? So ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, I plus 1 by 4 into I equal to, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. e raised to 2x by 2 I think I can take common. It is sin x minus it is cos x divided by 2 I left with. So here LCM if I take, what is the LCM? That is 4 into that is 1, that is 5I by 4 equal to e raised to 2x by 2 into sin x minus cos x by 2. Just cross multiply ಮಾಡಿ. I equal to 2 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ 2 into e raised to 2x into sin x minus cos x by 2 divided by 5 it is, divided by 5, right? So that is your integration. Just substitute that, you will get the answer. Into equal to ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? 2e raised to 2x divided by 5 into sin x minus cos x by 2 plus one integral constant c. That's it. Very simple. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. So you have the formula, that is e raised to ax into, what is that? Sin bx. What is the integration formula? E raised to ax by a square plus b square into a sin bx plus b cos bx. Some formula here that we can apply, minus, sorry, not plus, it is minus. It is minus. That formula you can apply. Within one step you can write the answer. Instead of doing like this, we can do like this also. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಆಗ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ e raised to x into sin bx is e raised to x by a square plus b square a sin bx minus b cos bx. That's it. One step ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ y equal to this. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್? ಇಲ್ಲಿ y ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಯಾವುದಿದು? p. ಇದು ಯಾವುದಿದು? q, ರೈಟ್? What is p? p ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. It is cot x. What is q? It is 4x cosecant x. 4x cosecant x, right? Now, first step, what is the first step? Integral factor. What is integral factor? ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪಟ. e raised to integration of p with respect to what? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅದು ಬರಿಬೇಕು, dx.
that is e raised to integration of what is p? Cot x dx, that is e raised to, what is integration of cot x? Pat ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, log of sin x. Actually we will take log of mod sin x it is, but ಇಲ್ಲಿಗೆ mod of sin x, that's enough. e raised to log can cancel, that's equal to sin x. JE exam ಅಲ್ಲಿ mod of sin x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು we will discuss about the mod and all, that's we will see later, but board exam ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. But don't write plus, that's it. Okay, the next is solution. While writing the solution, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, y ಇದೆ, so y into integral factor is equal to integration of integral factor into, ಇಲ್ಲಿ p ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋದು ಯಾವುದು? q with respect to what? dx. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಬರೀಬೇಕು, ಇಡೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ, with respect to dx only you have to write, right? So y into, what is the integral factor? Integral factor, it is sin x is equal to integration of, it is sin x into, what is q? It here 4x into cosecant x is nothing but 1 by sin x. So this get cancelled, that is 4 into, what is x integration? X square by 2 plus, see, 2 2s are 2 2s, it is, that is y equal to, if you want, take sin x to that side, 2x square by sin x plus c by sin x. Generally ನಾವು algebraic equation ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ? y ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತೀವಿ, x and ಅದರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬರೆಯೋಂಗಿದ್ರೆ y ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, sin x ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ, 1 ಸ್ಟೆಪ್ಪು, 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪು, 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪು, 4 ಸ್ಟೆಪ್ಪು, 5 ಸ್ಟೆಪ್, 5 ಸ್ಟೆಪ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲದೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಅದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. I think this much I did for you as a differential equation. So remaining problem, inna ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ we'll do that one also. So it is better to do one problem, it is, that is, actually ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, x plus y into dy by dx equal to 1 ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಅದೆಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆ dy by dx ಇರಬಾರ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. dy by dx ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, x plus y is equal to, ಇದೀ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? dx by dy ಆಯ್ತು, dx by dy, ರೈಟ್? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? x ಬರಬೇಕು. ಸೊ ತಗೊಂಡೋಗಿ dx by dy, ಈ x ನ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ minus 1 into x, I will write like this, x minus x ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಉಳ್ಕೋತಿಲ್ಲಿ? y ಉಳ್ಕೋತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್? ಅವಾಗ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ರಪ್ಪ? dy by dx ಪ್ಲಸ್ p into y ಈಕ್ವಲ್ ಟು q. ಇಲ್ಲಿ y, ಇಲ್ಲಿ y, ಇಲ್ಲಿ p, ಇಲ್ಲಿ q, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸೇಮ್ dx by dy ಹೇಳಿ, ಪ್ಲಸ್ p into ಇಲ್ಲಿ x ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ x ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ q ಬರಬೇಕು. ಇದು ಐದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ y, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ y, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲೇನು ಬರ್ದಿದ್ವಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ x ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ y ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ p, this is your q, right? What is p? p equal to minus 1. What is q? q equal to y. What is the first step? What is the first step? Integral factor. What is integral factor? E raised to integration of p with respect to what? With respect to what? dy. Don't write dx. It is the differential equation in terms of dy. That is with respect to dy. So you have to write dy. That's equal to e raised to, what is p? Minus 1 with respect to dy. That is e raised to minus y. Minus 1 into dy different integration is, that is y. That is minus y. Now, solution. What is the solution? How to write the solution? That is, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಗೇನ್, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ, y ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? x ಇದೆ, x ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು
integral factor that is integral factor into ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು ಯಾವುದು q with respect to what it is dy, that is x into what is the integral factor here e raised to minus y equal to integration of this is q, that is y into integral factor, that is e raised to minus y with respect to y. This we have to integrate by using integration by parts, that I will take separately and I will do integration there. So now integration of ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ integration of y into e raised to minus y dx by using Euler's rule ILATE. Euler's rule ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವುದು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ is your differentiable, this is your integrable. ರೂಲ್ ಹೇಳಿ differentiable term as it is into integrate the integrable term minus y integration is e raised to minus y by minus 1 minus integration of e raised to minus y by minus 1 into y differentiation with respect to y is simple integration, that is minus y into e raised to minus y minus into minus plus e raised to minus y integration e raised to minus y plus minus 1, that is minus y into minus y minus e raised to minus y plus c ಅದನ್ನು ತಗೊಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಗೀತಷ್ಟೆ, that is x into e raised to minus y equal to what I got now minus y into e raised to minus y minus e raised to minus y plus c is the solution of differential equation. By this I am going to complete the differential equation that completes your all 5 mark questions. Dear students, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನು 100% 3 times 4 times 5 times ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. 20ಗೆ 20 ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.